So the next application of Gauss's law is to find out electric field due to an infinitely thin charged wire. Okay, so we have a wire. That wire is infinitely thin, വളരെ thin ആണ്, and it is positively charged, and we have to find out electric field due to this thin wire. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊരു തിൻ വയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഫീൽഡ് സർഫസ് ഫീൽഡ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. We have only outside field. Okay, so we are considering a point P which is at a distance r. Next step is to find out to draw a Gaussian surface including P. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം we have considered a spherical Gaussian surface with radius r. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം, if we are considering a spherical surface with radius r, ഈ ഫുൾ ചാർജും ഗോഷ്യൻ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലാകണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാനായിട്ട് ഈ ഹോൾ ചാർജ് നമ്മുടെ ഗോഷ്യൻ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാനായിട്ട് വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോഷ്യൻ സർഫസ്. ഓക്കെ, so our Gaussian surface is in the form of a cylinder. Now L is the length of the cylinder and R is the radius of the cylinder. Okay, ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആൻഡ് അവർ ചാർജസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഗോഷ്യൻ സർഫസ്. നൗ കൺസിഡർ എ സ്മോൾ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ds. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ആകുമ്പോൾ അതിന് 3 സർഫസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കർവ്ഡ് സർഫസ്, 2 ബേസ് സർഫസുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ഇൻ all these 3 surfaces. So we are considering another elemental area at one base and another at base. Okay, അപ്പോൾ we have 3 elemental areas ds. Now we have to draw the direction of electric field and area vector. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് electric field will be at this point, electric field will be in this direction and ഈ ഡിറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വെക്റ്റർ ഡി എസിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ വരച്ചു. ആൻഡ് ഹിയർ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഒരു ചാർജ് എടുത്താൽ ചാർജിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. മുകളിലേക്ക് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല അല്ലേ, റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡിറക്ഷനിലാണ്, ബട്ട് ദ സർഫസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വെക്ടർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? മുകളിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് പോയിന്റ്, എഗെയിൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ടാണ്. ക്ലിയർ? സോ we have 3 surfaces. Now applying Gauss's law, integral E dot ds is equal to, okay, so this is the first surface, second surface and third surface. Now integral E dot ds is equal to integral E dot ds over the first surface plus integral E dot ds over the second surface plus integral E dot ds over the third surface. Okay, that is equal to integral E ds cos over the first surface. E and ds are parallel to each other, so it is cos 0 plus integral E ds cos over the second surface. E and ds are perpendicular to each other, so it is 90 plus again E ds cos over the third surface also it is 90 degree. Okay, so it is integral cos 0 1 plus cos 90 0. Okay, hence we can write the total flux is integral E ds, which is equal to q by epsilon 0. Okay, now in the E into integral ds is equal to q by epsilon 0. E into
Integral ds is S is equal to Q by epsilon 0. That is E into, what is S? Surface area. എന്തിനാ surface area? Surface area of the Gaussian surface. Here Gaussian surface is a cylinder having radius r and length L. Okay. So the surface area will be, ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏത് സർഫസിലൂടെയാണ്? ഈ കർവ്ഡ് സർഫസിലൂടെ മാത്രം. മുകളിലും താഴെയും എന്തില്ല? ഫ്ലെക്സ് പോകുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ കർവ്ഡ് സർഫസ് വിച്ച് ഇസ് 2 pi r L. Okay, is equal to Q by epsilon 0. So E is equal to Q divided by 2 pi epsilon 0 r L. Okay, that is equal to, what is Q by L? It is linear charge density lambda. So this Q by L can be lambda divided by 2 pi epsilon 0 r. Vector ideal, vector E is equal to lambda by 2 pi epsilon 0 r into r cap. Okay, so this is electric field due to a infinitely thin wire of length L.